Hello, good evening, all of you. Welcome to our session. Last time, we were discussing the ecological pyramids. Pyramid of energy, which is never inverted. Pyramid of biomass, usually inverted in aquatic ecosystem. And pyramid of number, which is also inverted in case of big tree ecosystem or in parasitic food chain. So understand that there are three ecological pyramids, and ecological pyramids will be generally upright. Pyramid of energy is always upright because energy goes on decreasing from trophic level to trophic level. Remember 10% law or Lindemann's law. Because of that, energy goes on decreasing. So base will be very broad. The first trophic level producers will be having maximum energy, and the apex will be having minimum amount of energy. That is why the pyramid of energy is always upright. Whereas pyramid of biomass, the amount of biomass present in a trophic level at a given time is called, see, there are two terms you should understand. Standing state and standing state is the amount of nutrients present in soil at a given time. Whereas the amount of biomass present in a trophic level at a given time will be okay. So we are having two such terms. We studied about the first function, production, second function, decomposition, third function is energy flow, and in that energy flow we discuss the food chains, food web, pyramids. Okay, so we are having the amount of organic matter, biomass, present in a trophic level at a given time. That is called standing crop. The amount of biomass present in a trophic level at a given time is called standing crop. Whereas the amount of nutrients present in soil, that is what we are going to discuss, the fourth function. Actually, in the present NCERT book, it is not given. It is deleted, but it is present in summary part. At the end of the chapter, you are having the summary. In that summary, it is given. So if any question comes from that part, you should be able to answer it. So it is present in the summary part. Okay. So I was telling you about the pyramid of energy, pyramid of biomass, pyramid of number. So pyramid of biomass and number can be inverted, but never pyramid of energy. Okay. Do you have any doubt regarding the food chain, food web, pyramids,
etc. Each trophic level has certain mass of living material, that is organic matter, at a particular time, that is called standing crop. Standing crop is measured as mass of living organisms, that is biomass, always in dry weight or number in a unit area. Okay, it is always expressed in terms of dry weight, never in terms of wet or fresh weight, because fresh weight will be going on changing as time passes because of the evaporation of water from the body. That is why we always take dry weight. Also, I told you that there are two types of food chains. Grazing food chain, which is the most important type of food chain in aquatic ecosystem, whereas in terrestrial ecosystem, most of the energy flows through detritus food chain, a food chain that is beginning from detritus, and the decomposers or saprotrophs are the most important members in this food chain. Okay. Any doubt up to that? Now, the food chains are never present in nature. Food chains are often interconnected. Who is interconnecting different food chains? Omnivores. Who is an omnivore? Who can eat different types of food, so that this individual, this animal may occupy more than one trophic level simultaneously. For example, a bird may be eating fruits, then it is occupying the second trophic level. Always first trophic level is occupied by the producers. When a bird is eating on producers, that is fruits, etc., it is occupied the second trophic level. But sometimes the producers are eaten by worms, so worms are occupying the second trophic level, and worms are eaten by bird, so bird is now occupying third trophic level. So bird is capable of occupying second or third trophic level. Similarly, man, we can occupy second trophic level, third trophic level, or fourth trophic level. We are all thus capable of eating different types of food. So we occupy different trophic levels, and thus we help in joining different food chains together to form a food web. So food web is because of the formation of a web-like network of interconnected food chains, which are all connected together by omnivores. Is that point clear? Then the pyramid of energy will be an easy diagrammatic representation which gives a lot of idea regarding the health of an ecosystem. Though ecological health can be predicted by studying the pyramids, these pyramids are having three main limitations. That is what we have discussed last time. One is that pyramid is based upon food chain, but in nature there is never isolated single food chains. In nature, food chains are all interconnected to form a food web. Okay. 2. Saprotrophs are not given any position. Only producers, consumers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. That's all. Saprotrophs are the most important decomposers, which are playing an important role in mineral recycling, but they are not given any place. So that is yet another limitation of ecological pyramids. Okay.
if you are to take the ecological pyramids, we have to take organisms, that is either their biomass or the number occupying the entire trophic level, all members occupying that trophic level, then only our calculations will be correct. Because trophic level is not represented by a particular species, it is only a functional level. See, we have to take into account all organisms of that trophic level. We should not take only few individuals of that trophic level. We have to take all organisms that are occupying one trophic level. Okay, because a trophic level is represented by a functional level. It is representing a functional level, it is not represented by a species. Okay. Then again I told you that pyramid of biomass in aquatic ecosystems are generally inverted. It is because that in aquatic ecosystem, the producers are planktons. Their technique is to use their entire energy in increasing the number, in multiplication, in reproduction. They produce large number of young ones, but they are all continuously eaten away by primary consumers of the aquatic environment, which are all mollusks and fishes. In these primary consumers, the technique is to increase the biomass, not to increase their number. Their prime concern is, the prime use of their energy is to increase their biomass. So, the biomass of primary consumers will be higher than that of producers in aquatic environment. That is the reason why the pyramid of biomass in sea or in aquatic ecosystems are generally inverted. Okay. Similarly, pyramid of number can be inverted either in parasitic food chain, because a host may be containing more number of parasites on them, or in a big tree ecosystem, number of trees will be lesser and the number of insects, birds that are all depending upon them will be larger. So in such conditions, the pyramid of number will be also inverted. Now we pass on to the next and the last function. See, this is a deleted part, but I will tell you what it is in brief. The different communities in an area are not stable. It goes on changing as time passes. We hardly notice it. Why? Because we are seeing only a very small part of our life. We are observing the changes in the surroundings only for a very short duration. The changes in the communities are occurring through thousands of years, and we rarely live for 100 years or less than that. So the change will be hardly noticeable. Okay. This series of changes called succession. Communities come, established, then they decline. Another type of community comes, flourish, establish, again they decline, a third one comes. So, one after another, different communities are coming, establishing and disappearing. And this continuous series is called succession, ecological succession. This is gradual and it is predictable. We can predict what will be the next community that is appearing here. So
gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. There are two types of successions. Namely, we are having primary succession. What is primary? Life is appearing for the first time. Where there was no life earlier. അതിനു മുൻപ് അവിടെ ജീവജാലങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ if life is appearing for the first time and succession is occurring, then it is called primary succession. This primary succession is following the prediction rules. Primary successionലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഏതാണ്, എവിടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്കോടാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോവർ. വളരെ സാവകാശത്തിലാണത്. whereas the secondary succession is one where there was life earlier and because of some reason or another it was removed. എന്തോ കാരണവശാല് ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവികൾ നശിച്ചുപോയി. and life is restarting for a second time. Life existed earlier. അവിടെ നേരത്തെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒന്നുകിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുതീ വഴി നശിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ. സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒബ്സർവിങ് ദി ഓർഡർ. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഓർഡറിലല്ല, അത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത് ക്ലൈമറ്റ്, രണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ്, അവിടെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വേരുകൾ, കിഴങ്ങുകൾ, വിത്തുകൾ, സ്പോറുകൾ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്, മെയിൻലി ദി ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ ആൾ പ്രസൻറ്റ്. അതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും സക്സഷനെ രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കാം. ഈ പ്രൈമറി സക്സഷൻ in which ecosystem it is occurring, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഉദാഹരണമായിട്ട് if it is occurring in hard rocks, തീരെ വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ ലാവ ഉറഞ്ഞ് പാറയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ആ തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാറയിലാണ് living things are appearing for the first time. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we call it as CERT. സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഡ്രൈ. അപ്പോൾ CERT വെള്ളത്തിലാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് you are making a pond or a lake or a reservoir, അതിലാണ് സക്സഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ we call it as hydrarch. ഹൈഡ്ര മീൻസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഏത് മീഡിയമാണോ അവിടെ ഉള്ളത്, ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ സക്സഷൻ നടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ, ഫസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്പിയറിംഗ്? റിമെമ്പർ, പ്രൈമറി ഈസ് ആൾവേസ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ.
മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും ആരാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പയനിയർ പോപ്പുലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പയനിയർ പോപ്പുലേഷൻ. ഹൈഡ്രാർക്കിൽ എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലൈക്കൻസ്. Lichens are the pioneers. ആ ലൈക്കൻസ് ഈ പാറകളുടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ വളരെ ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരും. അവർ അവിടെ തന്നെ വളർന്ന് ചത്ത് വീണ്ടും അവിടെ മറ്റ് ലൈക്കൻസിന് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കും. When lichens undergo this type of process, they will release small amount of acids. ചെറിയ അളവിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കും, ഹ്യൂമസ്. ആ അസിഡിറ്റി പാറയെ ഒന്നുകൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം വേണം. അപ്പോൾ പാറയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി വിള്ളലുണ്ടാവും. ആ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ കുറച്ച് തരികൾ ഉണ്ടാവും. സോയിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപമാണ്. ഹ്യൂമസും ഈ പാറയുടെ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു സാഹചര്യം വളരാനായിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അതിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ബെറ്റർ ടൈപ്പ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും. ഈ ബ്രയോഫൈറ്റുകളും നല്ലപോലെ വളർന്ന് വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ക്രമേണ ജിംനോ സ്പേംസിന് വഴിവെക്കും. ഹെർബുകൾ, പുല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ, പിന്നെ ഷ്രബുകൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ, പിന്നെ ട്രീസ്. അങ്ങനെ ട്രീസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു കാടായിട്ട് മാറും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഫോറസ്റ്റ്. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്, which is called climax community, the last community which is in equilibrium with the environment. ആ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പയനിയറിൽ നിന്ന് ക്ലൈമാക്സിലേക്കുള്ള ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഓർഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സക്സഷൻ ഇൻ സിറാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, എക്സ്ട്രീം ഹാർഡായിട്ടുള്ള റോക്കിൽ നിന്ന് ആവറേജ് കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള നല്ല കാലാവസ്ഥയും വെള്ളവും നല്ല മണ്ണൊക്കെയുള്ള ഫോറസ്റ്റായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈഡ്രാർക്കിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇൻ വാട്ടർ ദി പ്ലാങ്ക്ടോൺസ്, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവികൾ, സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടോൺസ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടോൺസ് ആണ് ആദ്യത്തെ. എപ്പോഴും ഈ സക്സഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുക. എന്താ കാരണം? ആദ്യം പ്ലാന്റ്സ് വന്നിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവണം, എന്നാലേ അനിമൽസിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽ വിൽ കം. ആ അനിമലിനും ശേഷമാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണോ അതനുസരിച്ചുള്ള അനിമൽസ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസുമാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. അതാണ് എൻ്റെ രീതി. അപ്പോൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസിന് ശേഷം സബ്മേർജ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ്, മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീടാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, അപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തി.
ഇതിൽ ശേഷം നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഇന്റർനോഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റീഡ് സ്വാംസ്, വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചെടികൾ, ഇല്ലിക്കാടുകൾ, മുള അതുപോലെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ റീഡ് സ്വാംസ്, റീഡുകൾ, ഓട, മുള അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർഷ് മെഡോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും ആഴം കുറഞ്ഞ് വളരെയധികം ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇത്രയും കാലങ്ങളാവുമ്പോഴേക്കും depth of the water body is decreasing. Now they become exposed during summer and inundated in rainy season. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് മാർഷി പ്ലേസ്, ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും, വേനൽക്കാലത്ത് മൈതാനങ്ങളും പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ, അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തിൽ വളർന്ന ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ മാർഷ് മെഡോ. മാർഷ് മെഡോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹെർബുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഷ്രബ്സ്, കുറ്റിച്ചെടികൾ, ജംഗിൾ ഫോറസ്റ്റ്, കുറ്റിച്ചെടികളുടെ കുറ്റിക്കാടുകൾ, പിന്നീടോ ട്രീസ്, അവിടെയും ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടോണും ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രം പൈനിയർ ടു ഫോറസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദി ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വർ വെരി സിമ്പിൾ, ക്രമേണ മോർ ആൻഡ് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ്, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദേ വർ ഓൾ ബിലോങ് ടു ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ്, മിക്കവാറും ഒരേ ജീനസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരേ സ്പീഷീസിലോ പെട്ടവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവിടെയുള്ളത്. സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, ബയോമാസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, സോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഇങ്ങനെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കോംപ്ലക്സിറ്റിയൊക്കെ കൂടി വരുന്ന വിധത്തിൽ ബയോമാസും അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കൂടി വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ സക്സഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ സക്സഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ് എവരിവെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് that the communities are undergoing in an area. Is that point clear? ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്, സക്സഷൻ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പയനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും ഫൈനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയും. ദ ക്ലൈമാക്സ് ഈസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റേബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോയിങ് എനി ഫർദർ ചേഞ്ച്. ആസ് ലോങ് ആസ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റേബിൾ, ദി ക്ലൈമാക്സ് ഈസ് ആൾസോ റിമൈനിങ് സ്റ്റേബിൾ. ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ആൻഡ് ദി സീരീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, പൈനിയർ തൊട്ട് ക്ലൈമാക്സ് വരെയുള്ള ആ ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സിറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ സിറേ. ദി എൻറ്റയർ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഈസ് കാൾഡ് സിറേ. അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പറഞ്ഞാണ് സിറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രാക് സക്സഷനിലെ സിറാക് സക്സഷൻ, പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി തൊട്ട് ക്ലൈമാക്സ് വരെയുള്ളത്. നോക്കൂ, ഹൈഡ്രാർക്കില് ആദ്യം ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടോൺസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മേർജ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, റീഡ് സ്വാംസ്, മാർഷ് മെഡോ. കണ്ടോ, റീഡ് സ്വാംസ്, മാർഷ് മെഡോ, പിന്നെ സ്ക്രബ് ജംഗിൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫൈനൽ ഫോറസ്റ്റ്. ഈ ഓർഡറിലാണ് ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ. നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ an ecosystem is doing is
nutrient cycle. The producers are absorbing nutrients from soil. Out of these nutrients, they are producing materials that they need. Photosynthesis വഴി അവർക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും വാട്ടർ വേണം, carbon dioxide വേണം. Carbon dioxide they get it from atmosphere, water they get from soil. Along with that, they take nutrients from soil. Soil നിന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുക. അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് dissolved in water അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. They need a lot of nutrients, okay, for regulating their body activities. These nutrients mainly include carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. And they are all present in generally soil. The amount of nutrients present in soil at a given time is called standing state. Don't get confused between standing crop and standing state. Standing crop is the amount of biomass present in a trophic level at a given time, and standing state is the amount of nutrients at a given time present in soil. Standing state, that is the amount of nutrients in soil, goes on changing. അത് പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Plants absorb them and then they release back. Plants absorb ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാലോ they are all released. അപ്പം നോക്കുക, producers are taking these nutrients from soil. It is called uptake. Nutrients are taken from soil, okay, and some are taken from atmosphere. And plants produce materials needed for their activities, and these nutrients are utilized for making materials of their use. When consumers eat plants, these nutrients also reach consumers, and through a chain of primary, secondary consumers. See, the box goes on decreasing because the energy current is decreasing. അതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സുകൾ ചെറുതായി വരയ്ക്കുന്നത്. So primary consumer, secondary consumer, they occupy second trophic level, third trophic level, etc. When the producers become dead or consumers are dead, the organic matter present in them are decomposing or decomposed. By decomposers, which are all the bacteria mainly and fungi. And when the organic matter in them is broken down into simple inorganic nutrients, what will happen? They are all returned. Minerals are returned. So you are having carbon dioxide, water, minerals, etc. This is called recycling. They are all recycled. They are recycled. Sometimes some of this mineral may be going deep into the soil horizons. Some of the organic matter may be dissolving in water and going deeper and deeper by leaching. So
they become unavailable to the soil surface because they are going to the deeper and deeper layers of soil. Plants cannot absorb them again, so they become lost to the ecosystem. So some of the nutrients are not returned, instead they are all lost. Okay, so there are two types of recycling. Nutrients are again coming back. I told you energy is never recycled. Energy flows in a single route, the unidirectional flow of energy, but nutrients are coming back to the soil, again absorbed, okay, and again cycled. So this uptake and recycling will be going on. And there are two types of this mineral recycling. Sometimes what is absorbed is completely recycled. What is absorbed is completely recycled. Then it is called a stable, okay, which is a very, very important type of ecosystem. I mean, a type of nutrient cycling. It is a cycle where uptake and recycle are equal. Whereas in others, what is absorbed or taken in is not completely returned. So regular nutrient cycling and irregular. Okay, you are having again two types of nutrient cycles. What are they? Gaseous and sedimentary. Generally, gaseous cycles are the cycles where the reservoir is atmosphere. What is the reservoir? Reservoir is the medium from where the producers are taking the nutrients. If the nutrients are entering into the ecosystem from atmosphere, then it is called gaseous cycle. Such gaseous cycles are usually perfect cycles. They are called perfect cycles. What is a perfect cycle? Uptake is equal to recycled. It is perfect. Gaseous cycles are generally perfect. But if uptake is not equal to the recycle, it is not returned, it is called imperfect cycle. And gaseous cycles are generally perfect. Example, carbon. Remember, carbon is entering in the form of carbon dioxide. That is why it is a gaseous cycle. Okay. Perfect cycle, nitrogen cycle. These are all example for perfect cycle. Whereas phosphorus, it is a sedimentary. What is sedimentary? The nutrient enter into the ecosystem from earth crust. The reservoir is earth crust. What is the reservoir? I told you, the medium from which the nutrient is entering into the ecosystem. In gaseous, it is the atmosphere. In sedimentary, it is the soil crust or earth crust, surface of the soil. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അതാണ് സെഡിമെന്ററി. ഈ സെഡിമെന്ററി പലപ്പോഴും ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ, ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേഷ്യസ് സൈക്കിളാണ്. എന്നാൽ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ഈസ് എ example for imperfect or sedimentary cycle. Is that point clear? Any doubt up to that?
Anybody? Why plants take carbon dioxide? For producing the organic matter, that is glucose, which is the backbone of life. For that they need carbon dioxide. And you know, plants take carbon dioxide in the form of gas from atmosphere for terrestrial plants. For aquatic plants, they take carbon dioxide that is dissolved in water. You know, 71% of the carbon is found dissolved in ocean. So, ocean is the greatest reservoir, and there is a continuous exchange of carbon between ocean and atmosphere. There is always wave action, wind, etc. So, in ocean and atmosphere, there is a continuous exchange. Atmosphere carbon dioxide, it is fairly soluble in water, it gets dissolved in water, and when there is a deficiency in atmosphere, carbon dioxide from ocean evaporates into atmosphere. It is from atmosphere this carbon dioxide is entering into the producers. It first enter into the producers. Producers make organic matter. They are all eaten by consumers. So carbon reaches the consumers. There is formation of organic matter at the secondary level, consumer level. When both producers and consumers are dead or their waste materials are falling, they reach the decomposers. Now, when plants are all breathing, respiration, carbon dioxide is released. Similarly, consumers, they also release carbon dioxide. When decomposition occurs, the remaining is also released to the atmosphere. So, carbon is entering in and returning fairly equally. That is why I told you it is a perfect cycle. 71% of carbon is in ocean, and our body will be having 49% of our dry weight constituted by carbon materials. Okay. According to one estimate, 4 into 10 raised to 13 kilogram of carbon is fixed annually all over the globe through photosynthesis. Plants are absorbing for photosynthesis, and a total of 4 into 10 raised to 13 kilogram of carbon dioxide is absorbed. Okay. And a considerable amount of carbon returned to the atmosphere as carbon dioxide through respiratory activities of producers and consumers. Decomposers also contributes substantially to carbon dioxide pool. Okay. Then some amount of fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Some carbon is lost. Carbon is lost to soil horizons, and from soil, deep soil, carbon dioxide is coming out in the form of coal, in the form of petroleum. And remember, because of industrial pollution, carbon dioxide is more and more produced and released. Because of automobile exhaust, more and more carbon dioxide is released. So, because of human intervention, carbon cycle is mostly disturbed. Carbon cycle is one of the cycles that is easily disturbed by human activity, anthropological activities, burning of wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity, etc. Some of the
activities whereby more and more carbon dioxide is released to the atmosphere. So we are now increasing the carbon level in the atmosphere, that is causing what is called carbon dioxide, rapid deforestation and massive burning of fossil fuels. Fossil fuel means petroleum products for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide to the atmosphere, and that is one of the reasons why we are having warmer climate. The Earth's climate is changing. One of the reasons for climate changes is the increase in carbon content in atmosphere. Okay. Second one, it is a phosphorus cycle. What is a phosphorus cycle? It is a sedimentary cycle where we are having the phosphorus absorbed from surface of the earth crust. Plants take them for what? Phosphorus is an important ingredient in our DNA, nucleic acids, all types of nucleic acid, phosphoric acid. It is also present in all cells in plasma membrane, lipoprotein, phospholipid. That lipid is phosphorylized, and it is also important in energy transfer, ATP, triphosphate. So in these three respects, phosphorus is very, very important. So we need phosphorus, and we get phosphorus. Plants absorb them from soil surface. So it is a sedimentary one, and make use of this phosphorus for their activities and store them in their biomass. Consumers eat on them, so they get it. And when dead bodies of plants and animals or their fecal material fall to the ground, they become the detritus, and decomposers are getting the phosphorus requirement from that, and they break down complex organic material and phosphorus is again returning back. But remember, some amount of phosphorus is leached. It is given to, it is runoff. Phosphorus get dissolved in rainwater and goes deep and deep into. So they become unavailable. Runoff means unavailable. They will be removed from the ecosystem. They are become unavailable. So leaching. So what is uptake is not completely coming back to the soil, and the leached phosphate become rocks in the great depths. It is not available to plants for immediate use. When the rocks are sometimes cracking, weathering of rocks occur, which is not predictable. At what time it will be occurring, we cannot predict. Occasionally it will occur, and weathering of rocks will cause the phosphate to be again available in the soil surface. So weathering of rocks will bring these phosphates back to the soil, and you are having some bacteria which make them solutions, and thus plants again get them, and from plants it reaches the consumers and the decomposers. So this is a typical example for imperfect cycle. It is a sedimentary cycle. Okay. Now there are some main differences between a phosphate cycle and carbon cycle. I told you carbon is a perfect cycle, phosphate is an imperfect cycle. Two other major important differences are that atmospheric input of phosphorus through rainfall is much smaller. Remember, carbon is from atmosphere, and from atmospheric
Here, plants are absorbing carbon dioxide, whereas phosphorus is not absorbed from atmosphere through rainfall. Okay. 2. Gaseous exchange is not occurring between producers and consumers in the case of phosphorus. See, carbon dioxide. Animals are releasing carbon dioxide, plants are taking. So, there is an exchange of carbon in a gaseous form between plants and animals. Okay, so animals are breathing, releasing carbon dioxide, plants are taking that one. Plants are also releasing carbon dioxide. So, it is the form of gaseous one. And there is also exchange of carbon in the form of gas between consumers and producers. Whereas for phosphorus, there is no such gaseous exchange. Gaseous exchange of phosphorus between organism and the environment is not at all taking place. Plants are absorbing carbon in the form of gas and releasing again in the form of gas. But for phosphorus, there is no exchange between organism and the environment as gas. Okay, so these are the two types of nutrient cycles. So remember, nutrient cycles are helping in maintaining the level of nutrients in soil somewhat stable. There may be minor differences, but generally these nutrient cycles are occurring in ecosystem. That's why millions of years after the organisms have evolved, still nutrients are available. There may be minor differences in the availability. Sometimes some mineral may be abundant, sometimes it may be deficient. Anyhow, these minerals are returning back because of the activities of the saprotrophs, decomposers. So, but for the decomposers, there will be no nutrient cycle. The whole body will be, the whole world will be full of dead bodies, and no plant and animal can grow here if there were no such decomposers. It is because of the decomposers that recycling of nutrients are occurring. Is that point clear? So, now you go to the summary. You will be able to understand that one. Climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. Okay. Storage and movement of nutrient elements through various components of the ecosystem is called nutrient cycling, and nutrients repeatedly used by this process. So, nutrients are absorbed by the biotic community, again returning, again absorbed, again returning. That is why it is called cycling. Energy is not cycled, but nutrients are cycled. Nutrient cycling is of two types, gaseous and sedimentary. Atmosphere or hydrosphere is the reservoir for gaseous type of cycle, whereas earth crust is the reservoir for sedimentary type, like phosphorus. So, since it is present in your summary part, even if a question is asked from that, you should not get confused. So, with that, we are finishing the topics. The entire topic we have discussed and completed. So, please read these topics thoroughly, understand it perfectly, and if you are having any doubt, please bring it to our notice. Okay? Remember, you are having study holidays. Only study holiday, not enjoyable holiday. You can enjoy after your board examination and NEET examination. This Christmas, it is not for you to celebrate and to spend time leisurely. You have to work hard work.
This is only study holiday. So utilize the time, update yourself and put all your effort. Make all types of efforts. Okay, take maximum effort to achieve the highest and become what you cherish, what your family wants you to become. Please work for that, and that is the message I have to give for Christmas, and I wish you all a happy and Merry Christmas. So please study and update yourself. So thank you all. Thank you very much.